saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa MOJA na hali mchana wa leo, wingi wa matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya na siku inakuendea salama salmin. Karibu ndani ya taarifa kuu, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tende Anyula. Afisa mmoja wa polisi yuko taabani baada ya kumvamia na kumjeruhi vibaya dereva mmoja eneo la Kapenguria, kaunti ya West Pokot. Dereva huyo inadaiwa alitiwa nguvuni baada ya kudinda kutoa hongo kwa polisi huyo. Aidha, afisa huyo alimvamia akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Kapenguria na kumwacha na majeraha mabaya ya miguu na tumbo. Uchunguzi wa kisa hicho bado unaendelea. Hawa kunipiga. Hawa walishika wakanipeleka kwenye post. Na post ya makutano. Mimi nataka haki yangu, maana nimekeukwa kama mwanadamu. Nimenyanyaswa sababu mimi si kusaliwa nikiwa na ulemavu, lakini ni ulemavu ambao ninapewa na mwanadamu. So nataka serikali ya Kenya imsaidie. Mimi nasikia wangu huu umekufa upande huu mmoja, hauna sense, na nasikia tu uchungu kwenye mwili wangu. Sisi ilipofika asubuhi, OCS wa hiyo station ya Kapenguria alikuja wakati alikuwa anakuja kukagua wale ambao wanaenda kotini na kuchukua idadi ya wafungwa ambao wako mahali pale. Ndipo alipoona hali ambayo nilikuwa ndani, akaona haiwezekani, ikabidi aitishe gari la polisi liweze kunileta hospitalini. Aliyepigwa ndio mume wangu na nina uchungu sana. Nahitaji haki itendeke, manake yeye ndio tegemeo. Nina watoto wawili secondary na mimi sina kazi. Kwa hivyo niye namtegemea. Sasa akiwa amelala mahali pale, nahitaji tu serikali ama kama ni watu wa IPOA waingilie kati na haki itendeke. Manake ili tendo si tendo nzuri. Habari tarehe 20 mwezi wa 3 ambayo ilikuwa Jumatano iliyopita, ya kwamba kuna mabusu moja ambaye aliletwa katika kituo cha polisi cha Kapenguria, aliletwa na wananchi kwa makosa ya kudhulumu mama fulani. Yeye ni driver katika gari la ambayo ina-operate Kitale Kapenguria. Alipoletwa na wananchi usiku wa kuamkia Alhamisi, ofisa yetu mmoja ambaye alikuwa kazi, inasemekana ya kwamba alimpiga huyo mabusu na alimuumiza. Ofisa wetu ni Joseph Kamau, na inasemekana ya kwamba hiyo mabusu aliumia sana, na sisi kama ofisa wa polisi tumechukua hatua. Huyo mabusu anapelekwa hospitali na baada anaendelea na matibabu. So sisi tutachukua hatua kwa huyo ofisa. Tunangojea tu huyo mabusu kuja andike. Tusonge mbele, ambapo msiba umekumba kijiji cha Mayuge katika kaunti ya Kakamega baada ya wanafunzi wawili wa shule ya upili ya St. Patrick Bohakunga kupoteza maisha yao katika mkasa wa kupigwa na radi. Naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula ametembelea eneo la tukio na kuahidi kuweka vifaa vya kisasa vya kuzuia nguvu za radi ndani ya eneo hilo ili kuepukana na majanga ya mara kwa mara. Bila niliangalia hivi, nikaona moshi na moto mingi kwa nyumba, na nikaanza kupika nduru, na nikakimbia paka kwa nyumba ya watoto, nikapika nyumba. Nikapika mlango na ikafunguka, nikaangalia kitanda iko huku moja, mtoto mmoja hayuko, ni moto inawaka tu. Huku kitanda ingine moto tu. Meza ni moto tu peke yake, si kuona watoto. Na nikapika nduru, majirani walikuja, hawakuwa na usaidizi juu moto ilikuwa mingi, pia nyumba ilikuwa imeshika moto na mvua bado inanyesha mingi. Ilikuwa wakati wa usiku kabisa, kitu kama saa 3 hivi. Sasa tulisikia nduru, tukakucha mbio. Kukucha mbio tulipata nyumba imewaka moto. Vile iliwaka moto tukaingia, hata hauwezi kuingia ndani. Baba yake alijaribu kuingia akakosa kuingia sababu ya moto ulikuwa mkali. Sasa hiyo tunataka tukimbize mbio, tulete lightning arrestor iwekwe hapa, na itakava distance ya between 5 to 15 kilometers. 15 kilometers itafika paka West Kenya huko. Paka kule chini kabisa. Ilinde watu wa hapa ili situpate maafa kama hao. Simulichagua sisi tufanye kazi. Shida ikitokea tukimbie mbio tuone vile tunafanya.
Sasa serikali ya county government ikiongozwa na baraza na Ayub Savula akiwa naibu imewahakikishia tutawatengenezea hapo hiyo lightning arrestor ili tumalize hii maneno ya lightning kupiga watu hivi. Tuone vile tutashughulikia haya mazishi. Kwa sababu tunaona hawa hawajiwezi. Wamepoteza watoto wawili na ni uchungu sana kupoteza mtoto mwenye ana future. Huyu mtoto alikuwa anasoma, huyu mtoto alikuwa anajipanga maisha yake ya mbele. Na mimi nawashukuru wazazi. Naam, tuangazie habari nyingine ambapo zaidi ya wanabodaboda 500 wamenufaika na mafunzo yatakayowasaidia katika shughuli za uchukuzi wa bodaboda nchini. Mafunzo hayo ambayo yametolewa kwa hisani ya shirika la Watu Credit Kenya wakati wa kongamano la waendesha pikipiki Molo yanapania kusaidia wahudumu wa bodaboda kuzingatia sheria za barabarani kuepuka ongezeko la ajali. Aidha, shirika hilo liliwafaidi baadhi ya wanabodaboda hao na pikipiki mpya za za kufanikisha kazi zao na kuwainua kiuchumi. Today we are here with Watu Credit and the Boda group from Molo and also from Nairobi. Now we're here because of a campaign we began with Watu Credit called Tujenge Msingi in the sector. Now Tujenge Msingi in the bodaboda sector is just all about how do we change the narrative around safety issues in the sector. And critically, we looked at everything else, but we said empowerment is key. Once you empower the riders in this sector, then you are assured to lock up safety issues, security issues, and all that. And so this is a continuation of many meetings that we've been doing countrywide under the Tujenge Msingi program with Watu Credit and the Bodaboda Association of Kenya. So, jambo lingine pia we want to appreciate the Watu Credit team kwa sababu wamekuwa kipaumbele kuempower vijana wetu wa bodaboda. Ukiangalia Kenya hii wamepatiana over 400,000 motorcycles. Hao vijana wangekuwa kule mashinani hawana lolote. Lakini through the empowerment ambayo wanatupatia sisi kama watu wa bodaboda na zile training na sensitization programs ambao wanapanga kama huu mkutano ambao tumekuwa nao hapa umewezesha kwa sababu yao. Inamaanisha kwamba hawa ni watu ambao wanajali wateja wao, wanajali customers wao na ile kazi ambayo customer wao wanafanyia. So through this partnership tunaona kwamba bodaboda sector ina reform. Kwa maana wakituleta pamoja hivi hapa ndio tunapata mafunzo. DCC ameongea, OCS ameongea, security agencies zimekuwa hapa, partners wengine wameongea na sisi, tukapata mafunzo courtesy of the Watu Credit. So we want to applaud the work that they are doing na tunawahimiza kwamba waendelee kufanya hivyo katika counties zingine ndio vijana wetu wapate information. Knowledge is power. Kwa maana kuna watu walikuwa wajui hapa kwamba pikipiki number plate ni shilingi 1200 kupewa number plate mpya. Wanadhani 3000, lakini through the lessons zenye tumepata hapa kata ya Watu Credit, watu wanajua sasa, watajipanga. Tuangazie masuala ya kawi nchini ambapo waziri wa kawi Davis Chirchir amezindua kituo cha kitaifa cha kufuatilia usambazaji wa umeme nchini. Kituo hicho ambacho kimegharimu milioni 50 kinatarajiwa kusaidia katika kupambana na kupotea kwa nguvu za umeme. Akiongea katika uzinduzi, waziri Chirchir amesema kuwa kituo hicho ni cha pili. So today we are happy to launch a backup national control center here in Rabai, which will support us. In fact, the network today is being controlled
from Rabai, they're able to fall back to the regional center that has now been upgraded to do that function. We want to thank the KfW, German government through KfW, who facilitated the upgrading of this station from a regional control center to a national control center. And as commissioned today, we have a fallback, and therefore we are more confident in terms of supporting the network to even have a better availability than we have had before. Kila chombo ya muhimu penye iwepo Kenya mzima tunaiona. Panapo tunaona iko shida kidogo, we can actually remotely control from here. We can pull it out of the network, we can close it and bring in another supporting infrastructure. If you want to divert power from one region to another region, you can do it. Naam, kwa habari hiyo ya usambazaji umeme maeneo kadhaa nchini, mpenzi mtazamaji, ni ruhusu nichukue mapumziko mafupi, tukirejea taarifa zaidi. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Kipindi ni ukulima ni mali na manjoro. Kumbuka, hapa ndipo unajifunza mambo mengi kuhusu ukulima. Kilimo ni uti wa mgongo wa nchi, na ukiwa na njoro unajifunza. Kumbuka, angalia mwenyewe. Tunakuambia ukitaka kujua tips za ukulima, ungana na sisi kwenye Look Up TV every Sunday. Unatukuta pale saa 10, tunakuonesha kuhusu ukulima. Ukulima wa mimea, ukulima wa ng'ombe, ukulima wa kuku, ukulima wa mbuzi na yote ambayo yanahusiana na ukulima. Kumbuka nini? Kipindi ni ukulima ni mali. Are you at Lookup TV understand your business needs and want to work with you on your marketing journey, giving you solutions that will take you to the next level? Call us today on 0707 572 358 or send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookup TV, your official SME media partner. Naitwa Rose Chalanga Towet kutoka Bomet County. Tatu watatu nilianza na shilingi 10, nikaona kuna ushindi. Nikaendeleza kuongeza pesa. Mara ya juzi tu niliweka shilingi 300, nikashinda 90,000. Na ilifika. Nilipata congratulation, nikafurahia, nikapata tena 100,000. Juzi pia nikapata 2 lucky numbers, nikashinda 10,000. Nawaambia tatua ni real, na muzidi kujaribu. Hata ukiona labda saa zingine umeshindwa, umepotea, usilose hope, jaribu tu. Tatua ni real. Tunahimiza watu wa Kapkoros, watu wa Bomet Central wazidi kucheza. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Did you know how the Now Real Estate have made families' dreams come true? We've already settled many families in Juja Gardens Phase 1 to 5. And now, introducing Juja Gardens Phase 6, right in the heart of Juja Farm, selling at an incredible 850k only. Secure your plot with just a 30% deposit per 8 of an acre, with all amenities ready and title deeds waiting for you. For more information, visit us at Gituamba Plaza, 2nd floor, Ruiru Town, or call us at 0794 880000. Pata title uitwe bosi.
Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kufuatilia runinga ya Lookup. Wawekezaji wa Kichina wanatarajiwa kuanza mradi wa kuchimba madini katika eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro na waziri wa madini Salim Mvurya kuingilia kati na kuwaeleza wakazi hao umuhimu wa mradi huo wa mabilioni ya pesa ambao hapo awali ulipingwa vikali na wakazi hao. Waziri Mvurya amewataka wakazi hao kuondoa hofu kwa kudokeza kuwa leseni ya uchimbaji madini kutoka kwa wawekezaji hao itahudumu kwa kipindi cha miaka 3. The geologist team is smart team because here every people is working for hands, not have machine. So I want to open the good job. I change a lot machine and the good geologist team coming. Kilifi is good, and here for Sokoke the titanium is best. That's why I stay here working 1 year last year. I waiting for ministry. He's opening the system, and we are together for Kilifi County Governor. I signature for MU and wait for ministry. I working so hard for last years. He gave me license now. I'm very lucky. I've had many problems with mining. One of them is people trying to use panya roads so they don't pay taxes to the government. But you see now, already today we were supposed to have a meeting. I think it takes place next week. The government now has formed what you call a Kenya mining police, like the tourist police, to help curb all these issues. I am sure out of this money we got 950 million, probably would have gotten more. Yes. So with proper policing, KRA, ourselves all working as a team, we should be able to collect every shilling from mines. I think the misinformation for most people, they think when an investor comes to an area, they begin mining immediately. You know, mining is a second stage of investment. The first stage is prospecting. And prospecting by law is given 3 years. So it is basically a research, confirming the deposits, and the investor together with government, they would be looking at the samples to make sure that the samples can, you know, sustain an investment. So once that decision is done, then the investor and government will have an idea of the land that is required, whose farm, and then the discussions on specific owners of those parcels of land will begin. Otherwise, I want to assure the people of Kilifi and the people of this area that the ministry and the national government in particular will not allow investors that are not going to respect the rights of the people. Tuangazie habari nyingine ambapo familia na jamii kaunti ya Embu wamehimizwa kuunga mkono sera ya mageuzi na utunzaji wa watoto ya serikali iliyoandaliwa mwaka wa 2022. Sera hii inalenga kuhakikisha watoto wote wanapata malezi bora ndani ya misingi ya familia. Grace Mwangi, mshauri mkuu wa kiufundi katika taasisi ya Lumos, inashirikiana na serikali kutekeleza sera za mageuzi ya malezi, amesema kuwa utafiti unaonyesha watoto wanaokuwa katika taasisi za malezi hukabiliana na changamoto tofauti kuanzia ukuaji wa kimwili, kihisia na kiakili ambayo huathiri vibaya wanapobalehe. We are having a media engagement in promotion of care reform. Care reform is a government policy, a policy that has been developed to ensure children growth within their family environment. This strategy was developed 2022, and it is in line with other policies, Children's Act 2022, and other supportive policies that are there and guidelines. Care reform is bringing change in the way we do care to our children. And these are children in need of care and protection. And most of these children, they are placed in the institutions of care so that they can access services from there. But it has been known and research has revealed when children grow in the institutions of care,
They face different challenges. Their physical, emotional, cognitive development is impacted negatively. The issue of neglect is very key. If you look at our statistics, about 80% of our cases that are reported in our offices are about neglect, whether they are in the upper zone or the lower zone. Again, there is another issue that, of course, is more prevalent among the wealthier communities, the issue of custody. Custody is not an issue that is related to poverty. It's the issue where when parents differ, who is... Baadhi ya washikadau kutoka kaunti ya Kilifi na benki ya Equity wameshirikiana na kikosi cha ulinzi cha Kenya na vikundi vya uhifadhi wa mazingira kutoka jamii ya Dabaso kupanda mikoko zaidi ya 100,000 eneo la Mida Creek. Akizungumza katika zoezi hilo, afisa wa mipango maalum wa benki ya Equity Francis Mwakio amesema kuwa lengo lao ni kupanda miti zaidi ya milioni 30 maeneo ya Dabaso, Mida na Uyombo Creek. Aidha, Nadhif Abdalla, afisa mkuu kutoka kikosi cha ulinzi cha Kenya KDF, amedokeza kuwa kuhifadhi mazingira kupitia upandaji miti ni mpango wa kipekee unaolenga kurejesha maeneo yaliyoharibiwa na shughuli za kibinadamu na pia kuvutia watalii nchini. 2024 we are committed to plant that is 30 million trees, that is in 2024, and this is in support with the government initiative that the government of Kenya would want to increase the forest cover by 30%. That is an increment of 30% by the year 2027. So in coordination with the Kenya Forest, we are able to identify areas that need urgent forest cover, and the Kenya Forest staff are also in partnership with us in enabling us to identify the species that that the correct species that are to be planted in specific areas. Today we are privileged to accompany the locals here at SITA together with the Equity Bank and other stakeholders for this restoration, a very noble exercise. And under our program, environmental soldier program, we are very much privileged to be here today, and we are planning to at least 100,000 to do 100,000 trees today. We are looking at continuing working with this community for the total rehabilitation of this SITA area, because you can see how degraded it is. And you know, the mangrove ecosystem is very, very important at the coastal region because it is habitat to a lot of species, and even our fishing. We need to see this rehabilitation going on, and we are committed. And I'm happy that Equity Bank has agreed to partner with us so that we can continue with this activity. Tumeshirikiana na ndugu zangu, mama na dada zetu kwa kupanda hii mikoko, kwa sababu hii mikoko ni faida kwetu. Kitambo tulikuwa tunapata samaki wengi. Mkewe Naibu Rais Bi Dorcas Rigathi amewataka Wakenya kusherehekea siku kuu ya Pasaka kwa kupumzika na familia zao. Katika ujumbe wake, Mchungaji Dorcas amesema kuwa sherehe ya Pasaka ni wakati muhimu sana kwa Wakristo kote ulimwenguni kutafakari kifo na ufufuo wa Yesu, mbali na kuwafaa wapendwa wao na baraka za ufufuo wake. Kwa mujibu huu, Bi Dorcas amewataka Wakenya wenye uwezo kuwakumbuka wale wasiojiweza katika jamii. It's another time that we want to celebrate the Easter. Easter is a very solemn time for the Christian nations, because this is a time and the beginning of our Christianity. It is a place where we had the Old Testament being replaced by the New Testament. Our Lord Jesus Christ went through very many events, very many challenges for Easter to be a celebration. And so today, as you go to celebrate, know that in celebration, you must remember those who may be feeling rejected. Jesus was rejected. Go to the widows, go to the orphans, go to the people living with disabilities. Just give them a time where they can be able to celebrate. Give them some food, just take them some clothing, just go and spend time with your parents, because you see at the end of the day, when Jesus was on the cross, the next thing you hear, he's talking to John and he's telling, this is my mother. Just
Naam, mwisho wa taarifa zetu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yetu kukuleteni taarifa hizi. Kwa niaba ya kikosi chote kilichoshiriki kuziandaa taarifa hizi, tunasema asante sana na tunakutakia mchana mwema na Pasaka yenye manufaa. Nikiondoka studioni, namkaribisha mwenzangu Robert Chacha ambaye anaingia na ulingo wa spoti. Atakueleza mengi kuhusiana na mbio za magari za Safari Rally ambazo zinaendelea kule Naivasha, pamoja na habari nyingine za spoti za humu nchini na za rupaa za kimataifa. Mpenzi mtazamaji, tukutane mwendo wa saa 1 jioni ya leo, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na kutakia mchana mwema.